taking everyone's love remembrances. ஓம் சாந்தி. அனைவருடைய அன்பையும் நினைவுகளையும் எடுத்துக்கொண்டு நான் பாபாவிற்கு சென்றேன். பாபாவோடு நான் இருந்தேன். பாபாவிற்கு படைத்தேன். பாபா நம் ஒவ்வொருவருக்கும் மிக அன்பான திருஷ்டியை கொடுத்தார். அதன் பிறகு நான் கூறினேன், பாபா நான் உங்களுக்கு போக் எடுத்துக் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன். அநேகமான ஆத்மாக்கள் விசேஷமான அன்பை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று கூறினேன். பாபா இன்றைய நாட்களில் நிறைய செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றது. அதன் கூடவே சாகாஷ் கிட்ட பாபா கிட்ட இருந்து சாகாஷ் மற்றும் அன்பு வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளும் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றது. நிறைய துன்பம், நிறைய துக்கம், நிறைய பயம் இருக்கின்றது. பாபா வந்து மிக மிக மௌனமாக இருந்து திருஷ்டியை கொடுத்தவாறு இருந்தார். பாபா எப்பொழுதும் புன்னகை செய்தவாறு இருந்தார். பாபாவிற்கு நடக்கும் அனைத்தும் தெரியும் என்று கூறினார். உலகில் இருக்கும் அனைத்து ஆத்மாக்களும் மற்றும் குறிப்பாக பாபாவின் குழந்தைகளும் எவ்வாறு இருக்கிறார்கள் என்பது பாபாவிற்கு தெரியும். பாபா நம்மை தத்தெடுத்திருக்கின்றார். அதனால் பாபா உங்களுடைய பெற்றோர்கள் எப்பொழுதும் குழந்தைகளை பற்றி அக்கறை கொண்டு அவர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்தில் அனைவரும் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஆத்ம உணர்வில் இருக்க வேண்டியது இப்பொழுது அனைவரும் செய்ய வேண்டிய பயிற்சி என்று பாபா கூறினார். ஏனென்றால் நீங்கள் பாபாவிடமிருந்து உதவி கேட்கின்றீர்கள், சக்தியை கேட்கின்றீர்கள் என்ற பொழுது ஆத்மாதான் அதை பெற வேண்டியவர். பாபா உதவி செய்கின்றார். நீங்கள் ஆத்மா உணர்வில் இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் பாபாவினுடைய சக்தியையும் பாபா நம்மோடு இருப்பதையும் உங்களால் உணர முடியும். பாபா கிட்ட இருந்து வரும் அந்த சக்தியும் ஒளியும் உங்களுக்கு அனுபவமாகும். ஆனால் புத்தியானது துன்பத்தில் இருக்கும் பொழுது, கவலையில் இருக்கும் பொழுது, அல்லது உடல் உணர்வில் இருக்கும் பொழுது, எதுவாக இருந்தாலும் ஆத்மா உணர்வில் இருக்க வேண்டியது அவசியம். நமக்காக மட்டுமல்லாமல் யாருக்காக நாம் ஸ்தூலமாகவோ ஆன்மீகமாகவோ சேவை செய்தாலும் ஆத்மா உணர்வில் இருப்பது நமக்கு அவசியம். ஏனென்றால் நாம் ஆத்மாவோடு சம்பந்தப்படுத்த தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். எந்த அளவிற்கு நீங்கள் ஆத்ம உணர்வில் இருக்கின்றீர்களோ அந்த அளவிற்கு பாபா நம்மோடு இருப்பதை உணர்வதோடு மட்டுமல்லாமல் பாபா நம்மை அவர் மடியில் வைத்திருப்பதையும் உணர முடியும். பாபா கூறினார், இப்பொழுதும் கூட கவனம் உடல் சார்ந்த உறவு முறைகளில் புத்தி அதிகமாக செல்கின்றது. பாபா கூறினார், உங்களுக்கு உதவியை அனுபவம் செய்ய வேண்டுமானால் நீங்கள் ஆத்மா உணர்வில் இருக்க வேண்டும். ஆத்மாவோடு ஆத்மாவாக தொடர்பில் வாருங்கள். முதலில் பாபா கூறினார், அதன் கூடவே பாபா கூறினார், குழந்தைகள் அவர்களுடைய புத்திகளை மிக மிக மும்முரமாக வைத்திருக்க வேண்டும், பிஸியாக வைத்திருக்க வேண்டும். ஞானத்தை கடைவதோ மற்றும் பயிற்சியில் இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் மற்றவர்களுக்கும் சேவை செய்வதில் புத்தி பிஸியாக இருக்க வேண்டும், மும்முரமாக இருக்க வேண்டும். குழந்தைகளாகி நீங்கள் ஆன்மீக கைடு, வழிகாட்டி. சோ நீங்கள் அனைவருக்கும் வழிகாட்ட வேண்டும். உங்களுடைய பணி என்ன என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அதன் கூடவே நானும் கூட சூட்சும உலகில் விஷு தாதியை பார்த்தேன். உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும். தாதி சற்று சூட்சும உலகில் பாபாவிடம் பறந்து சென்றிருக்கின்றார். தாதி அங்கு மிக மிக ஆழமான ஓய்வில் இருக்கின்றார்.
பாபா கூறினார், ஏனென்றால் ஆத்மா ஸ்தூல விதத்தில் எவ்வளவு துன்பத்தை அனுபவிக்குமோ அந்த அளவிற்கு பாபா அங்கு வந்து அவர் ஓய்வில் இருக்கின்றார். சூட்சும உலகில் பாபா ஆத்மாவை முழுமையான ஓய்வில் இருக்க செய்கின்றார். ரொம்ப ஆழமான ரெஸ்ட்ல தாதி வந்து அங்க இருக்கிறாங்க. பாபா கூறினார், அனைவரிடமும் கூறு, அவங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு எல்லார்கிட்டையும் சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா தாதிகளும் எங்களை விட்டு போறாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அப்ப பாபா சொல்றார், மம்மா உடலை விட்ட பொழுது பாபா என்ன செய்தார்? பிரம்மா பாபா என்ன செய்தார்? Brahma Baba made lot of requests to Shiv Baba. பிரம்மா பாபா சிவ் பாபா கிட்ட அதிகமான வேண்டுகோளை வைத்திருந்தார். ஒவ்வொரு முறையும் டிரான்ஸ் மெசேஜ் கொண்டு வந்த போதும் டிராமாவை பற்றி மட்டுமே இருந்தது. பிரம்மா பாபா உடனடியாக சில நாட்களில் குழந்தைகளை பராமரிப்பு செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார். அப்பொழுது அவர் கூறியது, அது மம்மா, நான் உங்களுடைய பெரிய தாய் என்று கூறினார். அப்பொழுதிலிருந்து பிரம்மா பாபா அதிகமாக அன்பை கொடுத்து யஜ்யத்தில் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அந்த பொறுப்புகளை செய்தார். நீங்கள் அனைவரும் கூட அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய எண்ணம் சொல் செயலின் மூலம் யஜ்யத்திற்கு ஆதரவை கொடுக்க வேண்டும். நீங்கள் அனைவரும் பிரம்மா பாபாவை பின்பற்ற வேண்டும். நான் கூறினேன், பாபா தாதிகள் எல்லாம் எங்களுக்கு பெரிய ஆதாரமாக இருந்தார்கள் என்று நான் கூறினேன். பாபா கூறினார், பாகங்கள் மாற வேண்டும் இல்லையா? அனைத்து நேரத்திலும் பாகம் ஒரே மாதிரியாக இருக்க முடியாது. டிராமாவில், நாடகத்தில் பார்ட் இப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது. பாபா அனைவரையும் எவ்வாறு பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார் என்றால், ஆத்மா உணர்வில் இருப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் மிக 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 அமைதியாக பார்க்க விரும்புகின்றார். அதன் பிறகு நீங்கள் நாடகத்தின் காட்சிகளை பாருங்கள். பாபா என்னை பார்த்தார். பாபா நான் நன்றாக இருக்கின்றேன் என்று கூறினேன். நாங்கள் எங்கள் தாதிகளை வந்து இழந்து விட்டோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். பாபா சொல்றார், தாதிகள் எல்லாம் உங்களோட தான் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் அனைவரும் கூட உங்களுடைய பாகங்களை வேறு விதத்தில் நடிக்க ஆரம்பிப்பீர்கள் என்று பாபா கூறினார். உங்களுடைய பாகங்களை நடியுங்கள், இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் யஜ்யத்தினால் பராமரிக்கப்படுகிறீர்கள், நீங்களும் கூட யஜ்யத்தை பராமரிக்க வேண்டும் என்று கூறினார். உங்களுடைய தூய்மை, அமைதி மற்றும் அன்பினால் யஜ்யத்தை பராமரியுங்கள். யஜ்யம் மட்டுமல்ல, முழு உலகிற்காகவும் நீங்கள் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். அதன் பிறகு பாபா அதிகமான அன்பையும் நினைவையும் நம் அனைவருக்கும் வழங்கினார். மிக சந்தோஷமாக நான் கூறுகின்றேன். ஓம் சாந்தி. வெல்கம் அடிகளில் சுயராஜ்யத்திற்கான திரும்பும் பயணம். சுயராஜ்யத்திற்கான திரும்பும் பயணம். இன்று நாம் 6வது அடியை பார்க்க போகின்றோம். ஆத்மா அழிவில்லாத பயணி. இப்பொழுது நாம் தீதி கூறுவதை கேட்க இருக்கின்றோம். இன்று மனம், புத்தி, சுபாவம் இவற்றை அறிந்து கொள்வதற்கான இந்த தொடர். Om Shanti. Didi Om Shanti played a wonderful part. ஈஷுதாதி மிக மிக அழகான பாகத்தை யஜ்யத்தில் நடித்திருக்கின்றார். 85 வருடங்கள் அவர் யஜ்யத்தில் இருந்திருக்கின்றார். யஜ்யம் ஆரம்பமான காலத்திலிருந்து அப்பொழுது அவர்கள் 15 வயது ஆகியது. தாதிக்கு அவர்கள் 2 சகோதரிகள் சேர்ந்திருந்தார்கள். பாபாவினுடைய முரளியை அவர்கள் ஷார்ட் ஹேண்ட் என்று நாம் சொல்வோம் இல்லையா, ஆங்கிலத்தில் சுருக்கமாக எழுதுவது.
அது Then அவருக்கு she மிகவும் became பழகி Baba's இருந்தது. treasure in the பாபாவினுடைய sense of முரளியை இந்த everyone ஷார்ட் would ஹேண்ட்ல go எழுதுவார். and give her feedback. பாபாவினுடைய Very ட்ரெஷரர் confidential, ஆனாங்க. ஸோ very honest. எல்லோரும் அவர்கள் கொடுக்க வேண்டியது So யக்கியத்திற்கு அவரிடம் played சென்று quite a கொடுப்பார்கள். major role அவர்கள் in அதை Shiva, யாரிடமும் சொல்ல not very மாட்டார்கள். known in the அப்படிப்பட்ட sense of ஒரு குணம் giving அவர்களிடம் talks and all இருந்ததால் that. பாபா அவரை He was அவ்வாறு really good பயன்படுத்தி support கொண்டார். to Yagya அவங்க with her பெரிய அளவில் honesty பேச்சாளராக and இருந்ததில்லை. outward ஆனால் confidence. இப்படிப்பட்ட சேவையை பாபாவிற்கு செய்திருக்கின்றார். So அதனால் பாபாவுக்கு அவர் who மீது will நிறைய know that நம்பிக்கை இருந்தது. we see someone one day before and next day ஒரு நாள் நாம் we only பார்க்கின்றோம், see them as மறுநாள் angels, right? அவர்களை நாம் ஒரு தேவதையாக பார்க்கின்றோம். So we are eternal travelers, right? நாம் அனாதியான Journey will பயணிகள். continue. நம்முடைய பயணம் Always தொடரும். journey. And we நம்முடைய know that முன்னோக்கி now செல்லும் our பயணம் journey is to return தொடரும். home. இப்பொழுது நம்முடைய பயணம் வீடு திரும்பும் பயணம் Baba என்பதை has நாம் given us அறிந்திருக்கின்றோம். knowledge. பாபா And நமக்கு that ஞானத்தை knowledge is கொடுத்திருக்கின்றார். அந்த ஞானம் third என்னவென்றால் eye of knowledge. நம்முடைய மூன்றாவது கண் என்ற And through ஞானம். this third eye, இந்த மூன்றாவது I கண்ணின் recognize மூலம் God, His eye நான் of கடவுளை recognition. இனம் கண்டு கொண்டிருக்கின்றேன், என்னை இனம் Baba கண்டு is கொண்டிருக்கின்றேன். incorporeal. பாபா நிராகாரமானவர். Then incorporeal Baba in the corporeal Brahma. நிராகாரமான And பாபா then சாகார incorporeal பிரம்மா Baba பாபாவின் உடலில் as Abhyad வருகின்றார். Babdada in Dadi நிராகாரமான Gulzar. பாபா தாதி குல்சார் பாடியில And உடலில் as soon as அவ்யக்த you பாபாவாக take வருகின்றார், drishti from Baba, வந்தார். as soon as நீங்கள் பாபாவிடமிருந்து திருஷ்டி எடுத்த I உடனேயே immediately அடுத்த felt I know him. நொடியிலேயே எனக்கு இவரை And not தெரியும் only என்று நான் that, உணர்ந்தேன். but I அது belong to him மட்டுமல்ல, ஆனால் நான் அவருக்கு சொந்தம் and I என்ற am அந்த also his. உணர்வும் ஏற்பட்டது. So there was such a நானும் feeling of அவருக்கு belonging சொந்தமானவர். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆழமான சொந்தமான because those உணர்வு of us who have ஏற்பட்டது. been ஏனென்றால் worshipping God, நாம் யாரெல்லாம் கடவுளை so வழிபாடு there are செய்து like deep கொண்டிருந்தோமோ, feelings within us for God. நமக்குள் கடவுளுக்கான ஆழமான So உணர்வுகள் as soon இருந்தன. as first time I met Brahma Baba, முதலில் நான் பிரம்மா பாபாவை சந்தித்த immediately I உடனேயே recognized and உடனடியாக நான் இனம் took கண்டு drishti from கொண்டேன். Baba. Of course, and பாபாவிடமிருந்து very deep திருஷ்டி experience எடுத்த of பொழுது purity, மிக மிக ஆழமான but தூய்மையின் அனுபவம் belonging. ஏற்பட்டது. அதனோடு கூடவே That சொந்தமான my life உணர்வுகள். now என்னுடைய is வாழ்க்கை for Baba's எப்பொழுது service. கடவுளின் சேவைக்காக Even when I என்பதாக met ஆகிவிட்டது. Baba பாபாவை in நான் a சந்தித்த Vyakt போது Baba, கூட அவ்யக்த a ரூபத்தில் Vyakt form through அவ்யக்த Dadi Gulzar, பாப்தாதாவாக குல்சார் it's like தாதியின் மூலம் same நான் eyes, சந்தித்த போது கூட same feeling. அதே கண்கள், அதே உணர்வுகள். My father, my parents. என்னுடைய தந்தை, என்னுடைய So பெற்றோர். it's like so close, like அது அவ்வளவு ஒரு நெருக்கமான very, very உணர்வு, close relationship. ஒரு மிக மிக And நெருக்கமான it's உறவு not முறை. just through intellect, but then practically அது also. புத்தியோடு மட்டுமல்ல, ஆனால் நடைமுறையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு. Everywhere we go, எங்கு then பார்த்தாலும், Baba நாங்கள் says, I'm எங்கு your சென்றாலும் companion. பாபா கூறினார், நான் உங்களுடைய சகவாசி We என்று forget, கூறினார். but Baba is with us. நாம் மறந்து விடுகின்றோம், ஆனால் பாபா Like நம்மோடு today Baba இருக்கின்றார். said in such a இன்றைக்கு beautiful கூட way பாபா that கூறினார், I am அவ்வளவு helping. அழகான விதத்தில் நான் உதவி But to செய்கின்றேன் என்று feel that கூறினார் help, பாபா. to get that help, ஆனால் அந்த உதவியை because our உணர்வதற்கும் intellect is பெறுவதற்கும் only engaged in நம்முடைய what புத்தி will happen. என்ன This will be all நடக்குமோ, right. ஏது நடக்குமோ, This அவர்கள் shouldn't நன்றாக happen. இருக்க That வேண்டும், shouldn't இது happen. So நடக்கக்கூடாது, it's அப்படி not நடக்கக்கூடாது intellect, it என்று is Baba. நம்முடைய புத்தி அதில் So, இருக்கும் பொழுது நம் புத்தி and if I பாபாவோடு am அந்த not in நேரத்தில் soul இல்லை. consciousness இப்பொழுது and நான் intellect is ஆத்ம not with உணர்வில் Baba, இல்லை என்றால், புத்தி பாபாவோடு how இல்லை will I என்றால், feel? And என்னால் help எவ்வாறு doesn't உணர mean முடியும் உதவியை? that body உதவி is என்பது cured, உதவி but it என்பது could be உடலும் pain-free. சரியாக வேண்டும். It could be in soul consciousness. You just forget the sickness நீங்கள் of ஆத்ம body. It's உணர்வில் not இருக்கும் your பொழுது mind is உடலினுடைய full-time engaged with உடலினுடைய health. There could be அந்த many different ways நோய் that கூட Baba உங்களுக்கு helps. உணராமல் இருக்கலாம். But பல for விதத்தில் that, பாபா it is நமக்கு very, உதவி very செய்கின்றார். important அந்த that I உதவியை keep நாம் my பெறுவதற்கு மிக மிக intellect அவசியமானது, with Baba என்னுடைய in மனதையும் soul புத்தியையும் நான் consciousness பாபாவோடு for ஆத்ம yourself உணர்வில் and others. வைத்திருக்க வேண்டும். So with மற்றவர்களுக்காகவும் third eye, எனக்காகவும் நான் இதை செய்ய வேண்டும். we look at everyone as soul. ஒவ்வொருவரையும் நாம் ஆத்மா And என்று also பார்க்கின்றோம். always remember
அதன் கூடவே எப்பொழுதும் நாம் நினைவு செய்ய வேண்டியது, நான் பயணம் செய்யும் பொழுது பக்க காட்சிகள் மாறும் அல்லவா. ஒன்று என்னுடைய ஆன்மீக பயணம். அந்த ஆன்மீக பயணத்தில் கூடவே நான் இந்த உடலின் மூலம் ஒரு பாகத்தை நடிக்கின்றேன். அப்பொழுது அந்த உடலுக்காக கூட ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இருக்கின்றது. அந்த ஒரு உடலில் இருக்கும் அந்த பாகம் முடிவடைந்தவுடன் ஆத்மா அடுத்த உடலை எடுக்க வேண்டும், அடுத்த பாகத்தை நடிக்க வேண்டும். நமக்கு மிக ஆழமான உணர்வுகள் என்ன இருக்கின்றது என்றால், நான் இந்த உடலை விட்டுவிட்டால் நான் வேறு எங்கு செல்வேன்? நாம் பாபாவோடு சூட்ச்ம உலகத்திற்கு செல்ல போகின்றோம். அதன் பிறகு நாம் பாபாவோடு வீட்டிற்கு செல்ல போகின்றோம். எப்பொழுதும் எனக்கு நான் நினைவூட்டுகின்றேன், நான் பாபாவிடம் ஒரு ஏஞ்சலாக செல்கின்றேன், தேவதையாக செல்கின்றேன். நான் பாபாவிடம் செல்ல வேண்டும். பாபா கூறுகின்றார், நீங்கள் என்னிடம் வருவதற்கு முன்னர் நீங்கள் சம்பூர்ணமாக வேண்டும். நம்முடைய பயணத்தில் நாம் தொலைந்து போகாமல் நாம் மீண்டும் நம்முடையவற்றை நாம் பெற வேண்டும். அதற்கு நாம் எல்லா குணங்களுக்கும் நாம் மாஸ்டர் ஆக வேண்டும். நமக்கு நாம் மாஸ்டர் ஆக வேண்டும். ஞானத்தின் மூலம் இனம் கண்டு கொள்வதும் பாபாவோடு நாம் இருப்பதும் நமக்கு சக்தி அளிக்கின்றது. சுய ராஜ்யத்திற்கு திரும்பும். தீதிக்கு நன்றிகள். இப்படிப்பட்ட சிறப்பான போக் மெசேஜை தீதி நமக்காக கொண்டு வந்தார். இப்பொழுது நாம் நம்முடைய பயணத்திற்காக 2 தேவதைகளை வரவேற்போம். Step 6. Understanding the mind, intellect, and sanskars. மனம், புத்தி, சுபாவத்தை புரிந்து கொள்வது. I am interested to hear about the interplay between the mind, intellect, and sanskars. These சுபாவங்கள் மூன்று இந்த சூட்சும ஆத்மாவின் இந்த சூட்சும சக்திகளுக்குள் இருக்கும் அந்த தொடர்பை நான் பற்றி கேட்பதற்கு நான் ஆவலாக இருக்கின்றேன். இதை இப்பொழுது ஆசிரியர் எனக்கு எடுத்து உரைக்க இருக்கின்றார். இதன் மூலம் நான் மாஸ்டர் ஆக முடியும். என்னுடைய உள்ளார்ந்த உலகத்தின் ராஜாங்கத்தை நான் எவ்வாறு ஆள வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்வேன். நான் இதை கவனம் கொடுத்து கேட்க வேண்டும், ஏனென்றால் இது முதல் பாடமாகும். மனம் உங்களுடைய முதல் சக்தி. Other servers will also do everything accurately. First of all, check to see that your first server, the mind, is a constant companion of the soul, the king, and is constantly following your instructions. Illusion and ignorance in the form of Maya enter the mind through the doors of the senses and creates many different desires. These desires trap the mind into thoughts of limited attainments. The most elevated desire of the mind is to be peaceful. And once this is fulfilled, all the other desires finish. Therefore, use your first power, the mind, as your special cooperative server to maintain your connection to all your spiritual rights. The mind
is normally occupied in two types of thoughts: wasteful thoughts and powerful thoughts. Powerful thoughts are focused on only that which you intend to do. Such thoughts create a sense of inner calm and coolness. Powerful thoughts are benevolent. They enable you to accumulate your spiritual energy and make your time fruitful. The thinking and action are equal, and this balance brings success. In order for the mind to stay constantly powerful, remember two aspects. Have positive thoughts for the self and positive thoughts for others. You, the soul, use your mind to create both positive and negative thoughts. You must now pay attention because many problems and people are such that you cannot deal with them through words, but only with your positive thoughts and vibrations. At present, the majority of souls in the world are influenced by fear and worries. With the power of pure and positive thoughts and good wishes, give the donation of peace. The soul requires a very good intellect to understand, to discern, and to decide. The intellect has the ability to discern truth from falsehood and to understand spiritual knowledge from material knowledge. This is why the intellect is also called the voice of conscience. In between the creation of a thought and the doing of an action, the voice of conscience intervenes. What is the meaning of this? Shall I do it like this or like that? It is the intellect that decides which direction to take. Everything depends on the quality of the intellect. There is value given to the intellect. It is said that when the human intellect becomes insolvent, then one is declared as spiritually bankrupt. You are now receiving enlightenment. All the spiritual secrets of the whole of humanity are being told to you. The intellect is remembering all the knowledge of what you were and what you are becoming. Knowledge means understanding and being sensible. The sign of being sensible is that you are never deceived. And the sign of being enlightened is that your intellect is always clean and clear. The intellect of the soul should be broad and unlimited and full of love and humility.
Sanskars are the latent impressions within the soul that determine the soul's individual and unique form in terms of character, personality, and features. Sanskars influence your overall destiny. From the moment you enter the world stage and take a body, your sanskars are in a constant process of change. Your awareness of your own identity becomes twofold, and there is duality in your sanskars. You are conscious of I, the soul, and you are also conscious of my body. Over time, you forget your eternal and original identity and adopt the identity of the body. The consciousness of the Atma, the soul, is replaced by the consciousness of the atom, matter. Your life at this time is an ongoing dance of harmonizing sanskars with others. To harmonize requires a meeting of the hearts and minds. This knowledge of the soul has to be inculcated with love, because it is love that attracts you and gives you the power to return to your original sanskars, self-sovereignty. Love, not force, brings about transformation. On the basis of love, difficult things are experienced to be very easy. This has indeed been a very full lesson, but it is fascinating to see how the interplay between the subtle faculties work and make me a self-sovereign. So we'd like to invite Sister Rona to come. Om Shanti. Om Shanti, Rona, Om Shanti. So this is a really interesting topic, right? Sort of, Rona. I mean, this is one that's really fascinating. And, you know, we were, when we were thinking about what to ask, we were remembering how Brahma Baba, he used to hold court for himself at night, you know, to see the interplay, right, of his subtle servers and to check if they were working under his orders. So the question is, how has your relationship with your subtle servers evolved over time? You know, what's been the experience of love and humility versus force in ruling that inner kingdom, you know, your inner kingdom? Well, coming into Gyan, coming in touch with Baba and the institution and the family, one of the first things that comes is Murli. And I very clearly remember that in the beginning, I did not understand much of
especially not the Sakar Murli. So many of the concepts were so foreign, and from the cultural background, I could not get the messages. And Murli is essential to align the intellect with the knowledge that Baba gives us and the deeper messages and wisdom behind, to align the intellect with that. So one way that I used to do is I used to copy, handwrite the Murli, and every paragraph then write what did Baba say and try and grasp and get that perspective, so that that intellect becomes like how Baba sees and thinks. Mhm. And then more that happens, flood the mind with Baba's knowledge. Mm. And during the day, use the intellect to create thoughts based on what Baba says in Murli. And at night, I would just check that. How much did the intellect grasp and use Baba's perspective, Baba's knowledge, and how much was the mind able to create thoughts based on that knowledge? And then, of course, the subconscious, the impressions, the inclinations, the sanskars naturally become molded according to the thoughts and the feelings created in the mind and the actions performed. Mm. And over time, that effort has remained, like Murli, 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 that I can think Murli, dream Murli, think Murli. Literally. And even still there are deeper things you grasp and understand, so that the intellect gets more and more aligned and guides the mind. And then once one act once one acts accordingly, sanskars get molded in that direction, and the quality of the yoga becomes deeper and richer and more accurate also, more that that intellect grasps Baba's perspective. And Mm. that over time just becomes richer and more powerful. And I don't feel it was by force. I just realized there was so much ignorance. How silly and even embarrassingly silly, our thinking used to be before, and you get this richness. So I felt humbled by Baba offering me this, wanting to give me this, wanting to give me company and wanting to give me this, and Mm. lot of love for that. And force, I don't know, maybe with Ravan, sometimes you little bit have to put him in a corner and say, no, you have to listen Gyan now. But Mm. Well, it just sounds like, thinking about, using Gyan as the way, to gain the mastery, over the three. You know, I think many of us, when we come into Brahmin life, that we're really, we're all trying so hard, and we want to change so quickly, that force can come into play, that we discipline ourselves to the point that we're not able to actually relax and enjoy the process of the gaining the mastery. I don't So, really feel like that. One time this question was asked to Dadi Janki, what is the way to your heart? Uh, or to my heart, someone was asking. And Dadi said, the way to your heart and the way to purify your heart is through the intellect, through knowledge. And so I never felt that it was forceful. I just loved Gyan. And mm, everything else flowed naturally from that. The depth and the beautiful experiences in yoga, a mm, mind that becomes more and more auspicious. And then change happens naturally once that truly is imbibed. yeah, that's beautiful. That's very beautiful. So,
And Thank I you felt very much. always humbled by the fact that Baba really, he wants to be with us. He's wanting to offer us all of these things, you know. It's, yeah. Nice and So easy. the inner kingdom gets beautiful and wise and rich because of what Baba is offering us. And more I take it, allow the intellect to be molded by that, and then flooding the mind with that knowledge, with that wisdom. Very That beautiful. is the journey. Very beautiful. So thank you so much for being with us. And we're at the end of our chapter. So everyone should wave to Rona. Thank you very much. Enjoy the rest of the journey. Om Shanti. Om Shanti. Shanti. Yes, thank you so much, Rona. Very beautifully explained. So now it's time for our quest for tomorrow. And so our godly dawn at Amrit Vela is in the awareness of my stage or my eternal stage. My sanskaras are pure and silent. In the awareness of my eternal stage, my sanskaras are pure and silent. And as we travel through the day, I, the soul, am the master of my subtle servers. And of course, these subtle servers are our mind, intellect, and sanskars. And our reflection point for our evening chart: your life at this time is an ongoing dance of harmonizing sanskaras with others. Were you able to harmonize your sanskars in all relationships today? So you can write down up to 8 words that describe your dance of sanskaras, or draw an illumination, a picture of one word that describes the experience of this. So let's hope that we all have a beautiful, smooth dance tomorrow and really enjoy our day. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much, Sister Julia, Sister Rita, Sister Rona. स्कूल लाइफ थी उस समय हमारी लौकिक बहन कला जो 1936 में ओम मंडली में जाया करती थी और 1937 में दीपावली के दिनों में मैं अपने लौकिक बहन के घर में आई और उसी बहन के द्वारा हमको मालूम पड़ा तो वो एक ऐसा सुंदर स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है और दीपावली के दिनों में ही मुझे जब वो लौकिक बहन ओम मंडली के स्थान पर लेके गई तो उस स्थान पर मैं जब बैठी
तो बाबा जब गद्दी पर आकर के बैठे तो बाबा के भ्रुकुटी में एक हमको वाइट दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ और उसके बाद ही उस दिव्य ज्योति से ही हमको एक माँ का अनुभव हुआ और जब वो मुझे माँ मिल गई तो उस माँ के साक्षात्कार होने के बाद जब मैं उठी तो मुझे ऐसा अपने आप से अनुभव हो रहा था कि जैसे मुझे आज कोई नया जन्म मिला है और मैं समझती हूँ उस अलौकिक के दिव्य जन्म के बाद आज भी मुझे वही स्मृति है कि मैं उस अलौकिक माँ के गोदी में अलौकिक दिव्य जन्म ले चुकी हूँ। बाबा को हमने जो लखी राज के नाम से उस समय हम सुनते थे, लेकिन मुझे कोई एक लौकिक पुरुष कभी दिखाई नहीं पड़ा। उस दिव्य विभूति को देखते ही मेरे जीवन के अंदर ये महसूस होने लगा कि मैं जिस परिवार के अंदर जाना चाहती थी और जो एक हमको परिवार के सुख की अभिलाषा थी, सो मैंने जब बाबा को देखा तो बाबा को देखते हुए मुझे ये नहीं लगा कि आज ही कोई मैं बाबा को देख रही हूँ, लेकिन बाबा को देखते हुए मुझे ये फीलिंग आई कि मैं इस परिवार में थी और अभी भी मैं वही अपने परिवार में आ गई हूँ। प्यारे बाबा के साथ बचपन से बेशक संबंध जुटा, परंतु जितनी हमारे अंदर ज्ञान की विशेषता आती गई तो मुझे पहला बाबा का विशेष ये एक अनुभव हुआ कि बाबा सदा एकांत प्रिय थे और उस एकांत प्रिय में बाबा जब हम बच्चों को सागर के कंठे पर भी ले जाते थे तो वही एकांत प्रिय के साथ साथ विचार सागर मंथन कैसे किया जाए उसकी भी हमारे इस जीवन में काफ़ी मदद हो गई। छोटी बड़ी परिस्थितियां तो आती ही हैं, लेकिन मैंने बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान से विशेष ये एक धारणा बनाई कि जब बाबा के सामने इतनी गवर्नमेंट की तरफ से भी परिस्थिति आई तो बाबा ने कैसे पार किया। एक ही बाबा की धारणा कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इसी एक बाबा की धारणा की पॉइंट को लेकर के छोटी मोटी परिस्थिति जब हमारे सामने आई थी या अभी भी आती हैं तो ये बाबा की मेरी मिली हुई शिक्षा, बाबा का प्रैक्टिकल जीवन का धारणा सो मुझे जीवन में काफ़ी हद तक मदद करती है। हम बचपन में जब ओमनिवास में थे तो उस समय हम लोगों को एक गीत सिखाया करते थे जिसमें से हम 2 लाइन आपको भी सुनाती हूँ। आओ सखियाँ निज देश चले अब, आओ भाइयों निज देश चले अब, बाबा ने ये संदेश सुनाया, बाबा ने ये संदेश सुनाया।